Yeshua. We need to say in Spanish too. Maranatha. Cristo viene. Sounds good. Today is a special Sabbath around the world because it's the youth a global youth day where we celebrate the ministry of the Adventist youth at the church. So thank you to all those young people that we have at the church, giving your gifts to God and working for Him. Even at the Pathfinders, any place that you are serving God. Today I have my friend, my brother Javier Santana, is going to help me to translate the sermon because I have to say a little difficult words for me. And Javier Santana is one of the elders of the first Spanish church at Cleveland. And we can call them the Church of Bosworth too. So many of you probably already been that church at least one time. But Javier is one of the members. Javier is one of the oldest members, Adventist members in Cleveland area, probably. He has a lot of experience and many years serving God. How many? Since I was 14, and I am 25 now. Yeah, many years. So thank you, Javier, for being here. I'm going to give you a mic. And today we are going to talk about a special plan, special God's plan. Don't worry, I'm not going to sing. Although one day I want to join your choir. I want to learn. So, hoy vamos a hablar acerca de un tema que se llama Enciende Cleveland. Today we're going to talk about a special program that you can see. It is called Ignite Cleveland. Umunsi tugiye kuganira ku cyiciro kidasanzwe gifite umutwe uvuga ngo atsa umujyi wa Cleveland. Con el poder del Espíritu Santo. With the power of the Holy Spirit. Every house, a church. Some are going to say in English, I'm like this. Every house, a church. So we're going to be talking about small groups through the history of the church. And if we go to the book of Revelation chapter 12, from verse 7 through 9, the Bible describes us a great battle on heaven. Satan was
taken out. Satani yakuwe mu ijuru yamaze hano ku isi. Y él es arrojado a la tierra. And he is sent to the earth. Yamuwe mu isi, yavuwe mu ijuru akiyerekana ajya hano ku isi. So the war that used to be at heaven now is on earth. Intambara yabereraga mu ijuru ubu yarimutse isigaye ibera hano ku isi. So that means that we are in trouble. Tugiye gusobanura ko turi mu kaga kadasanzwe. Do we agree? Turagereranya ibyo ngibyo. So we have a problem on earth. Dufite ikibazo hano ku isi. The problem is Satan is here with all his angels. Ikibazo dufite ni uko Satani ari hano ku isi kandi ari hano n'abamarayika be bose. Y si Satán está en la tierra con sus ángeles es porque quiere causar daño. And if Satan is here with his angels on earth, it is only one reason, and that's to bring and inflict pain. Agomba kuba Satani ari hano ku isi ari kumwe n'abamarayika be hano. Impamvu nyamukuru ari hano ku isi ni ukugira ngo atuzaneho umubabaro. Si Satanás está en esta tierra, ¿contra quién es su guerra ahora? So if Satan is here on this earth, who is he warring? Who is he fighting? Tumwe na Satani ari hano ku isi ari kumwe n'abamarayika be hano ku isi ari kurwanya nde, ari kurwana nande. Do you have an answer? Ati dufite igisubizo. Diego? Let's see what the Bible says. Reka turebe Bibiliya ivuga. If we can give up Revelations chapter 13, Ati turebe igitabo cy'Ibyahishuriwe igice cya 13. the Bible said that it was given power to wage war against God's holy people. Ati yahawe imbaraga zo kugira ngo ateze intambara arwanya abantu b'Imana, abana b'Imana. Entonces, ¿contra quién es esta guerra? So against who is this war? Ati rero intambara iri kurwana ni Satani ari kurwana abantu. What the Bible says? God's holy people. Ati iyo ntambara iri kurwana hagati ya Satani n'abana b'Imana. ¿Y quién es el pueblo de Dios? And who is God's holy people? Ati rero abo bantu b'Imana n'abandi. Do we have God's holy people in this place? Ati dufite abana b'Imana hano muri iri teraniro. So that means that war is against us. Bisobanura ko iyo ntambara iri kurwanwa hagati ya Satani natwe. But let's take a look a little bit closer to this situation. Reka tugerageze kureba tugereje amaso cyane kuri umurongo wo mu Byahishuriwe. Is there any record in the Bible of any of God's remnant small groups? Ati hari record muri Bibiliya ivuga ku bijyanye n'akagurupe gatoya k'abantu basigaye bubahiriza amategeko y'Imana. So Revelation chapter 12 verse 17 says the dragon. Do you know who's the dragon? Ati muri mu Byahishuriwe igice cya 12 handitse ngo ikinyamaswa cyangwa inzoka. Iyo nzoka tuzi icyo isobanuye. The Bible said the dragon was enraged at the woman and went off to wage war against the rest of her offspring. Ati icyo kiyoka cyarakaye umugore hanyuma kijya kumurwanya ndetse kirwanya n'abazamukomokaho bose. La Biblia me dice que Dios tiene un pueblo remanente. The Bible tells me that God has a remnant. Bibiliya itubwira yuko Imana igifite agagurupe gatoya k'abantu basigaye kandi bari mu mategeko yayo. ¿Qué características tiene este remanente? So what are some of the characteristics of this remnant? Ati abo bantu bake basigaye ni iki kibaranga, ni iki cyerekana abo bantu basigaye bariho. Ati ni ba bandi bakurikiza amategeko y'Imana
bakagira guhamya nk'ukwa Yesu. ¿Qué significa un remanente? What does remnant mean? Ati buriya abasigaye cyangwa itorero ryasigaye bisobanuye iki? ¿Mucha gente o poca gente? A lot of people or small people, little people? Ati ni abantu bakiri cyangwa ni abantu benshi? Entonces, ¿el remanente de Dios ha sido mucha gente o poca gente? So the remnant of God, has it always been a lot of people or has it been less people? Ati abantu basigaye bakurikiza amategeko y'Imana bivuga ko ari abantu benshi cyane basigaye bakurikiza Imana cyangwa ni abantu bake cyane gatoya? Inmediatamente entró el pecado a esta tierra, el Señor ejecutó un plan. As soon as sin came to this earth, God executed a plan. Ati ubwo icyaha cyinjiraga hano mu isi Imana yose ishyiraho umupango wo kuzarokora abantu bayo. And let's put some attention. Remember Abel and Cain? Reka twitonde cyane kuri iki gitekerezo cya Kayini na Abeli. Who of them was the seed of God? Ati n'aba ngaba ninde wari imbuto y'Imana? Abel. So if Abel or Abel is the seed of God, what does Cain means? Ati niba Abeli yari imbuto y'Imana, Kayini bisobanuye iki? So we have two seeds, right? Dufite imbuto ebyiri. So what was trying to do Satan through Cain? Ati ni iki Satani yari kugerageza gukora akora binyuze muri Kayini? Destroy the God's seed, right? Ati ibyo byose Satani yagira ngo asenye cyangwa akureho burundu urubuto rw'Imana. But through the history of the human being, God is always trying to keep a seed of His people. Ati ariko tuzi mu mateka yose agiye aho bigenda bigaragara yuko Imana yakomeje kurwanya intambara idasanzwe kugira ngo ibashe kubika urubuto rwayo rw'ababitoye. What can we say about Noah? Ati nicyo twavuga ku mateka ya Nowa. La Biblia dice que en el tiempo de Noé había muchos millones de personas. The Bible says that in the times of Noah, there were millions of people. Ati bivuga ngo mu gihe cya Nowa hari abantu amamiliyoni n'amamiliyoni. Pero ¿cuántos de estos millones eran la semilla de Dios? But how many of these millions of people were actual seed of God? Ariko n'abantu amamiliyoni n'amamiliyoni bari mu gihe cya Nowa ni abantu bangaba bari basobanuye urubuto rw'Imana. Only 8. Bari abantu umunani bonyine. Did you know how can we call this? Ati ibintu uko twabyita Remnant. twabyita abasigaye, Small group abantu bakeya, of 8 members. abantu umunani. So that means God always had a remnant through the history. Ati bigaragara rero kandi Imana kuva mu mateka kuva kera ihora ifite abantu bayinambyeho. Y a través de la historia, este remanente siempre ha brillado para Dios. And through the story, this remnant has always shined for God. Ati binyuze mu mateka yose twari gusoma muri Bibiliya bigenda bigaragara yuko abo bantu bake basigaye bagiye bakomeza baka bakaba urumuri runini ku isi. Can you read Matthew 5:16? Uhagira mbere wasoma muri Matayo igice cya 5:16. Dice, what is oh, you want to read it in English? Matthew 5:16. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deed and glorify your Father in heaven. Ati muri ubwo buryo uvuga ati reka urumuri rwawe rwakire abandi kugira ngo ibyo ukora byiza bibashe guhesha ikuzo natwe mu ijuru. A través de todo el relato de la Biblia siempre hay un pequeño grupo remanente que ha brillado más que los demás.
Throughout the whole story of the Bible, there has always been a small remnant that has always stuck out from all the other people. mu mateka yose tugiye dusoma bigaragara yuko iteka ryose hagiye habaho abasigaye barambye ku Mana nubwo bari bakeya ariko buri gihe bazamukaga bakarenga abandi bose bari ku isi. Siempre ha existido un pequeño remanente que ha sostenido la verdad del Evangelio de Dios. There has always been a small remnant that has always stood up for the truth of God. Iteka ryose hari abantu basigaye barambye ku Mana bagaragarira ukuri kwa Yesu. El relato bíblico dice que en el valle de Durán había miles de personas, pero hubieron 3 que estuvieron del lado de Dios. The story says that in the valley of Durán, there were only 3 people that were representing God. Ati Biblia tuyatuma mu kibaya cy'Juda ko hasigaye abantu batatu bonyine basigaye bahagarariye Imana mu mamiliyoni n'amamiliyoni. Si vamos al relato del Génesis, dice que Dios había elegido uno de los 2 hijos de Isaac. And if we go to the story of Genesis, we know that God has chosen one of the children of Isaac. Tumaze cy'intangiriro tubona ko Imana yahisemo umuntu umwe ariwe Isaka. ¿Quién era la simiente de Dios? ¿Jacob o Esaú? So who was the seed of God, Jacob or Esau? Ati nindari urubuto rw'Imana yari Isaka cyangwa Yakobo. Eso quiere decir que el Señor siempre ha mantenido un pequeño grupo que ha estado delante de Él. And that again only means that God has always kept a small group, a small prize people to represent Him. Ati buri gihe mu mateka rero tubona yuko Imana yagiye ifata bamwe mu ndimi zayo akabashyira hejuru kugira ngo babashe kuyihagararira cyangwa berekane ibikorwa byayo. And what happened? Let's think about this. What happened when Jesus came to earth? Did He came to the church of the Jewish? Or He came to form a small group? What the Bible says. If we go to Mark chapter 3, can you put a little below the microphone, please? Just to have. If we go to Mark chapter 3, verse 13 to 15, the Bible tells us how Jesus chose 12 people to be part of His small group. Javier, ¿dónde se reunía este pequeño grupo? And where did this small group reunite? ¿Qué hacía este pequeño grupo? And what did this small group do? ¿Cuál era la función de este grupo pequeño de Jesús? What was the purpose of this small group of Jesus? ¿Cuál fue la misión específica de este grupo pequeño de Jesús? What was this small group of Jesus' mission? ¿Se reunían en casas o se reunían en la iglesia? They would get together in homes, or did they get together at the church? ¿Jesús pasaba el día predicando en la iglesia o pasaba haciendo obra misionera en la ciudad? Did Jesus spend all day preaching at churches, or did He spend most of His time in the community? Yesu yafashe umwanya munini abwiriza mu nsengero cyangwa afata umwanya agenda abwiriza ahageze hose.
bose mu nzira yacagamo. Sanctuary and even out of the sanctuary. Y si nosotros vamos al relato bíblico, solo encontramos 2 veces a Jesús predicarle a una iglesia. And if we go to the story of the Bible, and we really look and try to find more information about Jesus being in the tabernacle, we could simply say we see very little times, possibly 2 times, where the Bible mentions that Jesus went to the church. Tukiye muri Bibiliya tukareba Bibiliya ikivuga ku bijyanye n'inshuro Yesu yaba yaragiye mu rusengero mu sinagogi kugira ngo ajye kwigisha, ni inshuro imwe ndetse zishobora kuba ari inshuro zitarenze 2 zonyine. ¿Adoraban los discípulos en sábado? Did the disciples worship in Sabbath? Ati abigishwa ba Yesu ese basengaga ku Isabato? Por supuesto. Of course. Lo que no hacían era que se unían a los judíos todo el tiempo. What they did not do was that they would unite or get together with the Jewish people all the time. What they did not do was to unite or get together with the Jewish people all the time. Si nosotros miramos el relato bíblico, nos dice que Jesús los sábados estaba con sus discípulos haciendo obra misionera y sanación. And if we really look at the story of the Bible with Jesus and his disciples, we see that most of the time what he did do was spend his time going out and doing good deeds in the community with his disciples. Ati akurikije ibyo bivuga mu makuru ya Bibiliya cyavuga nuko Yesu yafataga umwanya munini cyane ari kugenda abwiriza hanze akora ibikorwa byiza akiza abantu ahaza abantu n'abashonje. Los preparó por 3 años y medio. He prepared them for 3 years consecutive. Ati Yesu yigishije izi ntumwa ze imyaka 3 yose ikurikirana. Después que los preparó por 3 años y medio, los envió en parejas de 2. And after he prepared them for 3 years and a half, he then sent them off in twos. Ati nyuma y'uko yamaze imyaka 3 ari kubigisha abategura hazaza yagiye abacamo ibice bibiri. Y si vemos el libro de Hechos, la Biblia nos dice que fueron a crear grupos pequeños en todas partes del mundo. And if we read the book of Acts, we clearly see that they went off to make small groups of their own. Ati dusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa bavuga yuko bo ubwabo bagiye bica n'ibice hanyuma bakagenda bashinga utundi duce ku ruhande. Y podemos mirar a Pablo visitando esos grupos pequeños en diversas partes del mundo. And then we also see apostles like Paul visiting the small groups everywhere where they were uniting. Hanyuma tubona yuko intumwa Pawulo nawe yagiye ajya gusura twa dutsinda duto twari turi hano ku isi hose kugira ngo babashe gufatanya. Now we need to see an important situation. Tugomba kureba ikintu cyabaye kidasanzwe. By the 3rd century, mu kinyejana cya 3 Satan take place on the church. Satani yafashe umwanya mu itorero ry'Imana. He took possession of the church. Yaje yigarurira itorero ry'Imana. So that means the growing church Ati bisobanuye ko itorero ryari riri gukura at Rome, mu kibuga cy'i Roma now switched to be a Christian church, to be a Rome church. ati byavuye kuba itorero ry'abakristo riba itorero rya Roma. Y en el momento en que la iglesia cristiana pasó a ser la iglesia romana, So in the moment that the Christian church became the Roman church, atari mu gihe itorero ryari ry'abakristo cyangwa ry'abakristo ryahise rikaba itorero rya Roma, apareció un grupo remanente que se apartó de ese sistema para comenzar a predicar la verdad.
there came another small remnant that said, this is not for me, and went off to preach the truth of God. hahise havuka agatsinda gatoya n'ubundi k'abantu bakomeje kumenya ukuri bitandukanya n'itorero rya Roma bakomeza guhagararira ukuri kwa Yesu. ¿Han escuchado hablar ustedes de los valdenses? Have you heard or read about the people of the Valdenses? Ati mwigeze mwumva cyangwa mwigeze musoma ku bantu bitwa bande? Valdenses. Valdenses. You can read about them at the great controversy of the book of the Sire of all ages. Ati mushaka kubisoma neza mwasoma mu gitabo cy'inama ikomeye cyangwa ubusuzuguro byose. Este grupo se apartó y vivía en las cavernas, en las montañas. This group decided to go on their own, and they used to live in the mountains, hidden. Ati aka kabuto gato cyangwa itsinda ritoya ryahisemo kugenda ubwami bwonyine biva aho ngaho bagatangira gutura mu misozi. Y en esas montañas escribían porciones de la Biblia que llevaban en sus productos que ofrecían en la ciudad. And there in those mountains, they would write portions of the Bible in the products that they would serve among the community. Ati mu gihe bahora mu misozi aho batuye niho batangiye no kwandika ibice bimwe na bimwe bigize Bibiliya bakora n'amaprodui bazajya bagenda bafashisha abantu hanze hirya no hino. Ahora, la profecía bíblica decía que el remanente de Dios iba a ser perseguido por 1260 años. Now the prophecy said that God's remnant people would be persecuted for 1,260 years. Ati mu buhanuzi cyangwa mu buryo bwagaragaza bavuga ko abantu b'Imana bazateswa cyangwa bazicwa bagatotezwa mu gihe kingana n'imyaka 1260. El remanente de Dios fue perseguido los primeros 400 años por el Imperio Romano. And the remnant of God, of those 1,260, were persecuted for 400 years by the Roman Empire. Ati rero abantu iryo cyangwa iryo tsinda ry'abantu byarasigaye rivuga ukuri byatotejwe mu gihe kingana n'imyaka 400 batotezwa n'itorero rya Roma. Y los otros 1260 años sería perseguida por la Iglesia romana. And the rest of the 1,260 years were the remnant were going to be persecuted by the Roman Church until the year 1798. Ati mu myaka 1960 iyo myaka yari isigaye hamaze kumenya imyaka 400 abo bantu basigaye bakurikiza amategeko y'Imana bagombaga gukomeza gutotezwa na Kiliziya Gatolika kugeza mu 1298. Yo estoy seguro que todos nosotros como adventistas del séptimo día conocemos esta profecía. And I know that all of us as SDA know this prophecy. Ati twese nk'uko turahano tuba dusoma ndakeka ko tuzi ku bijyanye n'ubuhanuzi bwa mbere. ¿Sabemos todos de esta profecía? Do we all know this prophecy? Ati ese twese twaba tuzi ubuhanuzi bwa mbere bijyanye n'imyaka 1260. Where's Elder Emmanuel? Satuma. Zatuma Emmanuel. Everybody knows about this prophecy? And what can we do about it? Ati nicyo twakora ku tuba abantu bacu batabizi icyo bisobanura. Do we know that we are the prophetic church for the end of the times? Ese twaba tuzi ko byibuze noneho turi itorero rya gihanuzi muri bihe bya nyuma. Do you know that we need to know this prophecy? Ese muzi ko tugomba kumenya ukuri kose cyangwa ubuhanuzi bw'Imana. It's very important. If we need to study this prophecy, we need to take time to study this prophecy. Ati ibintu bifite akamaro n'ingirakamaro tugomba gufata umwanya wacu tukiga ku bijyanye n'ubuhanuzi. Because this prophecy gives us the time, a specific time that in the time that we are. Ati kuko ubuhanuzi bugenda butubwira igihe tugiye turimo n'ibigomba kuberamo. So this persecution ends in 1798.
gutotezwa kw'abakristo bo kwahagaze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda igihumbi kimwe magana arindwi mirongo icyenda n'umunani. What happened there? Ati aho habaye iki nyuma y'ibi ngibi? We have to study. Ibi ngibi tugomba kubyiga. But there was an interesting story about this situation. Ati muri uyu mwaka habayeho story idasanzwe tugomba kwiga. Any one of you ever heard about Napoleon Bonaparte? Ati muri twebwe dushobora kuba uzi umugabo umukoloneli witwaga umujenerali witwaga Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte, he sent his first general to the Rome, to the Catholic Church, and his general took the Pope prisoner. Ati hariya umugabo witwa Napoleon Bonaparte yohereje umujenerali we aragenda afata umupapa mu itorero ry'abaroma rya Roman Catholic. Let's continue. Tukomeze. Durante toda esta época de la Edad Media, So during this whole entire Middle Age, turimo ahangaha muri iki ijana twari turimo aho ngaho, Dios ha provisto de un remanente. God has always had remnants. Imana yakomeje kugenda igira abasigaye bubahiriza ijambo ryayo. 1384, we have John Wycliffe. Ati mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kane habayeho umugabo witwa John Wycliffe. John Wycliffe murió de un ataque al corazón. John Wycliffe died of a heart attack John Wycliffe yapfuye azize uburwayi bw'umutima. Porque era perseguido por la iglesia romana. because he was persecuted by the Roman church. Kubera ko yishwe n'itorero rya Roma Katolika. Pero 3 años después de su muerte, But 3 years after his death, nyuma y'imyaka itatu nyuma y'uko John Wycliffe apfuye imyaka itatu ishize, la iglesia romana sacó sus huesos y los quemó porque dijeron que era un hereje. and the church, the Roman church, after he was dead, took out his remains, his bones, and burnt them because he said he was satanic. nyuma y'uko yamaze gupfa icyo gihe imyaka itatu iciyeho, kiliziya katolika yaragiye ifata amagufwa y'uko yari yamaze kubora, ifata amagufwa yaranje baragenda barayatwika ko baravuga ngo we cyangwa n'amagufwa y'ubwe yari na Satani. John Hus was burned alive on July 6, 1415. Umugabo witwa John Hus